Deborah Voigt is here. С нами Deborah Voigt, знаменитый голос победительницы конкурса Чайковского в 91 году по специальности вокал. And here's your microphone. Okay, Thank you very much for coming. Sure. Дамы и господа, Deborah Voigt с нами. A young singer, I mean, this isn't the first time they've sung with an orchestra, but so far as the competition is concerned, this is their first encounter with an orchestra. Does that really sort of ramp things up? Oh, I think it does, absolutely. And they're hopefully singing arias that they feel very comfortable with, and they, as you say, have probably sung with orchestras before. And it's an important moment for the jury as well, because we've been in a relatively small room. And so we're in a bigger hall now with a better acoustic and an orchestra that we have to hear these young singers over. And so that may make the decision-making slightly easier or more complicated. We'll see. Отличный вопрос от Джеймса, который спрашивает, ну что, мы впервые вот сейчас услышим конкурсантов с оркестром, насколько это повлияет на то, что происходит? Они наверняка уже раньше выступали с оркестром, и Дебора верно предполагает, что да, действительно, это не то чтобы неопытные артисты, они, конечно, имели уже возможность выступать с оркестром, и мы надеемся, говорит Дебора, что действительно те произведения, которые они будут исполнять, они комфортно себя чувствуют в них, по крайней мере, в той части, когда они выбирают, есть ария по выбору не из произведения Петра Ильича Чайковского, и если это возможность исполнять римского Корсакова в случае, если вы колоратурный сопрано, поскольку Петр Ильич Чайковский не написал ничего для сопрано такого типа. Но и самое главное, что это может повлиять на решение жюри, поскольку впервые жюри увидит конкурсантов в большом зале с оркестром. И вот здесь-то и кроется интрига, потому что, с одной стороны, говорит Дебора, все может произойти очень хорошо и быстро повлиять, и не сильно повлиять на мнение, а с другой стороны, мнение может кардинально измениться. Did I say all that? Yeah, yes, you said all that, but I was just Wow. being deep, much deeper, I think. As Alexander he was partly explaining that in this round the singers have to offer two arias, one of which has to be a Tchaikovsky aria, though if you're a coloratura or a soprano, and Tchaikovsky didn't give you very much to do, so there's a Rimsky-Korsakov alternative. Presumably the choice of the aria, not the Tchaikovsky one, but the choice of the aria of the, that they bring along, that must say a lot about a singer and what their sort of aspirations are. Absolutely. It tells us a lot about what they understand about their vocal technique, but also where they think they are in terms of roles that they want to align themselves with, if they have found their temperament. And also, if they're singing an aria from an opera, we will be thinking, okay, that's good, can you sing the whole opera? And that's something that I'm sure that singers of this level have thought about. И вот здесь, видите, еще один подводный камень, о котором говорит Дебора, что действительно мы по выбору, в арии по выбору мы увидим, что о себе думает исполнитель, каким он хочет себя представить, и выбор и арии обо многом говорит об этом. И здесь еще очень важный момент касательно того, как жюри себе посмотрит на исполнителя, и может ли исполнитель выдержать всю оперу целиком, а не только небольшой, ну, давайте используем спортивную терминологию, спринтерский забег. Возможно ли стайерская дистанция? Вот о чем сегодня будет рассуждать жюри. Sprinterski. Yes, like a sprint, you know. Got it. Yeah. My Russian is improving, apparently. Yeah, but you've been here not for the first time. I should be fluent by now, right? Yeah. So you're setting off tomorrow. You're actually not joining us No. for the galas. What have you got planned for the next few days? I have a concert just outside of Prague, and so I have to get on a plane day after tomorrow. So there's just no time, and it's a 7 o'clock a.m. flight. So Oh dear. just What are you singing? Is it arias it's or arias. It's the scene from the first act of Die Valkyrie, Wow. and it is an aria from Le Troyen. And it is also Can't Help Loving That Man of Mine, and I could have danced all night. varied? Как вы понимаете, Дебора Войт не сможет присутствовать на гала-концерте, поскольку у нее ангажемент в Праге. Нужно ли мне, вам, любителям оперы, рассказывать, снова переводить те произведения, названия которых вы только что услышали из уст Деборы Войт? Я уверен, что не нужно, поэтому мы просто задаем последний вопрос, который мы можем успеть задать Деборе Войт. Каково ее впечатление все-таки от этих, ну, мы не можем вперед забегать, но от двух туров. So, what is your impression about the two first tours of the competition? What do you feel now? Because we've been meeting in the very beginning, and now we're meeting mostly in the very end. So, what would you say about it? Well, we learn a lot in the second round. They have to present a whole program, which you know, as you sat through all of them, just as we did. And that, again, informs us as to who they think they are as a singer. It also shows us, hopefully, a
variance of language. Although, of course, we heard a lot of Russian, which is We had quite natural. a lot of English, though, didn't we? We did have some English, yes. And whether they have that sort of endurance, because that's a pretty good chunk of time to have to be standing in one place singing. But if they're going to do opera, they're going to have to sing that much. And if they're going to do recitals, they're going to have to sing that much. So, and then we're looking for an artist that is ready to do all of those things, be an opera singer, do concerts, do recitals. At least I am. I hope my fellow members are as well. So, do you know who the winner will be? No. No. You know, I'm sure we each have our favorites, and you know that we're hoping we'll do very well. But you just never know. Okay. It's a large jury, and as I said earlier, we will hear things in this hall that may change our perspective. Yes. Видите, несмотря на мой небольшой журналистский опыт, я пытался изо всех сил скрыть завесу тайны, разломать ее, наконец, и выяснить, что же знает жюри, есть ли у них уже победитель, но Дебора Войт говорит, что ничего еще не известно, хотя фавориты, конечно, есть у жюри, но все может измениться именно из-за условий зала, и, конечно, они ищут звезду, настоящую звезду, то, о чем мы говорили все дни здесь с Джеймсом, общаясь с членами жюри, это должен быть человек, как верно заметил Михаил Петренко, обладающий набором качеств. И вот удастся ли весь этот набор включить сегодня вечером конкурсантам, и тот, кто, видимо, его включит лучше всего и покажет, что он может быть и концертным исполнителем, и оперным исполнителем, вот тогда-то этому человеку завтра в Москве и вручат, очевидно, приз. I was just saying what Deborah said, just translating into Russian, trying to be fluent in Russian. Trying to be fluent. Yeah, I'm trying to be, but not very. You're very good. Thank so you. do we want a video? Yeah, I think so. I think it's time to show the video. It's Valery Gergiev. Yes, this is a lovely little video that we've shown a couple of times. This is Valery Gergiev reminiscing about some of the winners sort of down the years, or even from when he was a young boy. Yes. И прямо сейчас мы вам покажем видео. Валерий Гергиев, мы однажды уже видели с вами этот разговор. Вы понимаете, что сейчас здесь зрители будут появляться в зале, а мы смотрим то, что говорил Валерий Гергиев. И, конечно, благодарим совершенно потрясающую Дебору Войт за то, что она оказалась сегодня перед финалом здесь с нами. Thank you very much for coming. And I must say, you're looking fabulous this evening. Thank you.